Hello all, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to solve another POTD of LeetCode. LeetCode లో ఇంకో POTD మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. So the question is basically 1674 minimum moves to make array complementary. So basically we were given an integer array nums of even length even and an integer limit. ఒక లిమిట్ ఇస్తున్నారు, ఒక ఇంటీజర్ array nums ఇస్తున్నారు, దాని లెంత్ ఒక ఈవెన్ నెంబర్. ఇన్ వన్ మూవ్ యూ క్యాన్ రిప్లేస్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఫ్రమ్ నమ్స్. ఒక మూవ్లో నమ్స్లో నుంచి ఏ ఇంటీజర్నైనా మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు విత్ అనదర్ ఇంటీజర్. దేంతో ఆ ఎలిమెంట్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం? యూఆర్ రీప్లేసింగ్ ఇట్ విత్ అనదర్ ఇంటీజర్ విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ 1 అండ్ లిమిట్. ఓకే, 1 నుంచి లిమిట్ మధ్యలో ఇంక్లూజివ్ అన్నాడు, అంటే లిమిట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని 1 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వీటి మధ్యలో ఏ ఎలిమెంట్నైనా we can replace this element with the integer between 1 and limit. Okay, so the array nums is complementary if for all indices I 0 indexed nums I plus nums n minus 1 minus I equals the same number. అంటే ఏమంటున్నాడంటే మన దగ్గర యారే ఉంది, యారేలో ఫస్ట్ 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. 0 ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, లెట్స్ జస్ట్ సే ఇంతే ఉంది మన దగ్గర. 4 ఇండెక్స్ అంటే యారే సైజ్ 4 అనుకుందాం. 4 ఇలా ఉన్నాయి. ఈ నమ్స్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ నమ్స్ ఆఫ్ 3 n మైనస్ 1 మైనస్ ఐ అన్నాడు కదా, అంటే n మైనస్ అంటే బేసికల్లీ ఇది ఏంటంటే యారీ ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఈ రెండిటి సమ్. యారే ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్, యారే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఈ రెండిటి సమ్. అలా ఒకవేళ యారే కనుక మనది యారే కనుక ఒకవేళ ఇఫ్ పెద్ద యారే ఉందనుకోండి, లెట్స్ ఏ ABCDEFG ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటాయి. A plus H, B plus G, C plus F, D plus E, వీటన్నిటి సమ్ సేమ్ ఉండాలి. సమ్ అనుకుంటే ఆర్ టార్గెట్ సమ్ లేదా పేయర్ సమ్ ఏదన్నా అనుకోండి. దీనికి అంటే A plus H ఈక్వల్స్ టు B plus G ఈక్వల్స్ టు C plus F equals to D plus E, that is equals to this pair sum. So that is what they are saying. Okay, so return minimum number of moves required to make. Okay, basically we are making move అంటే one move అంటే ఏమన్నారు, we can replace. So initially ఆ sum same ఉండదు, we have to make some moves so that the sum becomes equal. To make nums complementary అంటే కండిషన్ చెప్పినాం కదా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్, అలా కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. అదే మన పేర్ సమ్. సో మనం ఎన్ని మూవ్స్ చేస్తే ఒక యారేని కాంప్లిమెంటరీ చేయవచ్చు. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్, ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ లెట్స్ గో హెడ్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 4 3 అండ్ లిమిట్ ఈస్ 4. లిమిట్ 4 అన్నాడు అంటే ఏంటి, 1 2 4, 1 2 4 అంటే 1 2 3 4లో ఏ ఎలిమెంట్ మన దగ్గర ఉన్న మన నమ్స్లో ఏ ఎలిమెంట్నైనా ఈ 1 2 3 4లో ఏ ఎలిమెంట్తోనైనా మనం స్వాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సమ్స్ చూసుకుంటే కరస్పాండింగ్ సమ్స్ 1 + 3 ఎంత 4, 2 + 4 ఎంత 6. సో సమ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా, లేవు. మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ చేయాలి. సో 1 3 ఒక పేరు, 2 4 ఒక పేరు, వీటి సమ్ ఏమో 4, వీటి సమ్ ఏమో 6. ఇప్పుడు మనం రీప్లేస్ చేస్తూ మనం ఏంటి సమ్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టార్గెట్ సమ్ సి ఉంది అనుకోండి, ఒక టార్గెట్ సమ్ సి ఉంది అంటే అంటే ఇప్పుడు మనం సి ఉంది. సో మనము ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని మూవ్ చేస్తే, లైక్ ఎన్ని మూవ్స్ చేస్తే అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని రీప్లేస్ చేస్తే సి మనకు వస్తుంది. సో 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి, మనం ఏదన్నా ఒక్క ఎలిమెంట్ని చేంజ్ చేసినాం.
1 ఎలిమెంట్ రీప్లేస్డ్. సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏంది, అసలు ఏ ఎలిమెంట్ చేయలే అంటే 1 + 3 = C అంటే C4. ఈ కండిషన్లో అసలు మనం ఏ ఎలిమెంట్ని రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 0 ఎలిమెంట్ రీప్లేస్డ్. సెకండ్ కండిషన్ థర్డ్ కేస్ ఏంటి, 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్. రెండింటిని రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చేంత లాగా C ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కండిషన్స్ బేసికల్లీ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో లెట్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సో ఇది 4, ఇది 6. సో మనం దీన్ని 4 చేయొచ్చా, దీన్ని 4 చేయొచ్చా, చేయలేం. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ 4 ఉంది కదా, దీన్ని 4 చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మేక్ ఇట్ 4? పాసిబుల్ అవుతుంది, లైక్ 0 మూవ్స్లో అవ్వదు, 1 మూవ్లో అవ్వదు. లైక్ 1 మూవ్లో అంటే నువ్వు దీన్ని లేదు అవుతుంది, 1 మూవ్లో కూడా అవుతుంది. ఇఫ్ 4ని కనుక మనం 2తో రీప్లేస్ చేసామనుకోండి, 2, 2 4 అవుతుంది కదా, 2 + 2. సో అప్పుడు 4ని 2తో రీప్లేస్ చేస్తే ఈ యారే ఏమవుతుంది, 1, 2, 2, 3. సో 1 + 3 = 4 and 2 + 2 = 4. యా, ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇంకొకటి, మనం ఇది ఆల్రెడీ 6 ఉంది కదా, దీన్ని 6 చేయొచ్చా, ఈ పేర్ సమ్ని 6 చేయొచ్చా, ఏమన్నా ఎలిమెంట్స్ని రీప్లేస్ చేస్తే. ఏం రీప్లేస్ చేస్తే 6 అవుతుంది, 1ని మనం 3 చేసామనుకోండి. సో 3, 2, 4, 3 ఇలా చేసిన మనకి ఈ యారే అనేది కాంప్లిమెంటరీ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ 2 ways. సో ఈయన ఫస్ట్ వే తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ 4ని చేసిండు రీప్లేస్, 4ని 2తో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి సమ్ 4 వచ్చింది. సో అది చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 1, 2, 2, 1. సో ఇక్కడ 1, 2, 2, 1. ఇక్కడ 1 + 1 ఎంత, 2, 2 + 2 4. సో లిమిట్ ఎంత, 2. సో ఐదర్ మనం ఈ పేర్లోనన్నా ఏమన్నా చేంజెస్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి, లేదా ఈ పేర్లోనన్నా రీప్లేస్మెంట్స్ చేయాలి. మన లిమిట్ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. సో ఇందులో 2 ఎలిమెంట్స్ని మనం 2కి రీప్లేస్ చేసినాం అనుకో, అంటే లిమిట్లో ఏంది 1 to 2, 1, 2లో దేన్నైనా మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఈ ఫస్ట్ పేర్లో రెండింటిని 2 చేసిన అంటే మన యారే ఏమవుతుంది, రెండింటిని 2తో రీప్లేస్ చేస్తే మొత్తం 2s అయిపోతుంది. అప్పుడు వీటి సమ్ము సేమ్ ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ ఇంకో రకంగా చేయాలంటే దీంట్లో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్ని 1తో రీప్లేస్ చేయాలి, అంటే అప్పుడు మన యారే ఏమవుతుంది 1, 1, 1, 1. సో అలా అయినా మనకి సమ్ ఈక్వల్ అవుతుంది, కాంప్లిమెంటరీ అవుతుంది మన యారే. సో అదనమాట. సో మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి. ఇట్ సీమ్స్ కాంప్లికేటెడ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ కాంప్లికేటెడ్. ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక వే ఉంటుంది, సో దీనికి కూడా ఒక వే ఉంటుంది. విల్ లుక్ ఇన్ టు దాట్ వే. ఓకే, విల్ డీకోడ్ దాట్. సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ఈ రెండింటి సమ్ 3, ఈ రెండింటి సమ్ 3. సో వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ చేంజెస్, ఎనీ మూవ్స్. ఇది ఆల్రెడీ కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్లోనే ఉంది. ఓకే, నమ్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కాంప్లిమెంటరీ. సో అదనమాట. ఒక 2 మూవ్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు, 1 మూవ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు, 0 మూవ్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు. అండ్ నౌ లెట్ us లుక్ at the constraints. సో కన్స్ట్రెయింట్స్ కనుక చూసుకుంటే మన సైజ్ ఆఫ్ నమ్స్ అనేది n ఈజ్ ఫ్రమ్ 2 to 10^5. సో 10^5 ఉందంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ వీ కెనాట్ రైట్ n² సొల్యూషన్. నో, n² సొల్యూషన్ చేస్తే 10^9 10^5 కాస్త 10^10 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ TLE వస్తుంది, టైమ్ లిమిట్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఐదర్ రైట్ ఇట్ ఇన్ n log n ఆర్ O of n. ఈ రెండు వేస్లోనే మనము మన ప్రాబ్లమ్ని ఈ రెండు టైం కాంప్లెక్సిటీస్లోనే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, అండ్ మన నమ్స్ ఆఫ్ i. ఓకే, మన యారేలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేది లిమిట్ కంటే తక్కువ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో వర్స్ట్ కేస్ తీసుకుంటే లిమిట్ విల్ బి 10^5 అండ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 10^5, రైట్, 5 ఉంటుంది. సో యా, అండ్ n ఈజ్ ఈవెన్. సో అదనమాట కన్స్ట్రెంట్స్. Now let's look at the approach and how we can think about solving this question. Okay, so let us look at the approach
అప్రోచ్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలమో చూద్దాం. సో బేసికల్లీ లెట్స్ లుక్ అట్ దట్ పేర్ సమ్. పేర్ సమ్ అన్న కదా, దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో మన కన్స్ట్రెంట్లో చూస్తే మన నమ్స్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10^5 అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నాడు. సో సమ్ మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు? సమ్ మినిమం వాల్యూ అంటే మనం ఒక పేరు తీసుకున్నాం, ఏ కామా బి అనుకున్నాం. ఈ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ మినిమం ఎంత ఉండొచ్చు? ఏ బి రెండు నమ్స్ ఆఫ్ ఐకి చెందినవి, రైట్? సో మినిమం వాల్యూ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ, మినిమం వాల్యూ పాసిబుల్ ఫర్ బి ఎంత? 1 and 1. సో 1 + 1 ఎంత? 2. సో సమ్ 2 ఈజ్ ద మినిమం పాసిబుల్ వాల్యూ. ఓకే, లెట్స్ సే సో సమ్ మినిమం వాల్యూ 2. మరి సమ్ మ్యాక్సిమం ఎంత? సో సమ్ మ్యాక్సిమం అంటే మనం సేమ్ మినిమంకి చూసినట్టే మ్యాక్సిమంకి కూడా చూడాలి. మ్యాక్సిమం ఏ అండ్ బి వాల్యూ పాసిబుల్ ఎంత? మినిమం 1 పాసిబుల్ అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎంత? లిమిట్ అంటే నమ్స్ ఆఫ్ 5 లిమిట్ చూస్తున్నాను నేను, ఈ 10^5 చూస్తలేను. అది 10 లిమిట్ యొక్క యునో దట్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిలేటెడ్ టు లిమిట్ వాల్యూ. మనం నమ్స్ ఆఫ్ 5, అది అవర్ ఫోకస్ ఈస్ దాట్. ఓకే, సో ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు? మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు అంటే లిమిట్ ప్లస్ లిమిట్ 2 times లిమిట్. ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ ప్లస్ బి. సో దిస్ ఈస్ 2 into లిమిట్. సో మన సమ్ రేంజ్ ఏంది? మన సమ్ 2 నుంచి 2 into లిమిట్. ఇది మన సమ్ రేంజ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దాని వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. 1 2 4 3 అండ్ లిమిట్ 4 ఇచ్చినారు, రైట్? లిమిట్ 4 ఇచ్చినారు. సో సమ్ వాల్యూస్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఉండొచ్చు? 2 to 2 into లిమిట్ అంటే 2 to 8, 2 3 4 5 6 7 8 ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవ్వచ్చు మన సమ్కి, రైట్? ఇవన్నీ మనకి సమ్ వాల్యూస్ పాసిబుల్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి సమ్కి మూవ్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయో క్యాల్కులేట్ చేసి ఏ సమ్కి మూవ్ తక్కువైతే అది రిటర్న్ చేస్తే, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూనో మనము ఇన్పుట్ నుంచి వెళ్ళే బదులు అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి వస్తే that would be easier, right? That would be simpler. So yeah, let's see. మనకున్న array 1 2 4 3, మనకున్న pairs 1 3 and 2 4. సో మనం ఒక టేబుల్ వేసుకుందాం. ఏం టేబుల్? సమ్ అండ్ 1 3కి ఈ సమ్ అయితే ఎన్ని మూవ్స్ అవసరం, 2 4కి ఎన్ని మూవ్స్ అవసరం, ఇలా టేబుల్ వేసుకుంటే వీ కెన్ గెట్ సమ్ ఇన్సైట్స్. సమ్ 2కి 3కి 4కి 5కి 6కి 7కి 8కి ఈ టేబుల్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ ఇన్సైట్స్. ఇలా ప్రతి ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ట్రై టు build up with the example at least. So yeah, 1 3 సమ్ 2 అవ్వాలంటే ఎన్ని మూవ్స్ చేయాలి? ఇప్పుడు సమ్ 4. సో 3 మన లిమిట్ 4 కాబట్టి వీ క్యాన్ రిప్లేస్ 1 or 3 విత్ 1 2 3 4. సో నేను ఇప్పుడు 3ని 1తో రిప్లేస్ చేస్తే సమ్ 2 అవుతుంది. అండ్ యా, సో నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఎన్ని అవసరం నాకు? 1. ఇప్పుడు 2 4లో 2 4 సమ్ 2 కావానికి ఎన్ని మూవ్స్ కావాలి? 2 మూవ్స్ కావాలి, రైట్? ఇక్కడ టోటల్ మూవ్స్ కూడా వేసుకుందాం. ఐ హోప్ యూ క్యాన్ సీ ద టోటల్ మూవ్స్ కాలమ్. యా, సో ఇక్కడ టోటల్ మూవ్స్ 3. దీని సమ్ 3 అవ్వాలంటే 1 మూవ్, దీని సమ్ 3 అవ్వాలంటే 1 మూవ్. 4ని మనం 1తో రిప్లేస్ చేస్తే 3 అయిపోతుంది.
So this is total 2 moves. ఈ sum already 4a, so there is no need of doing any replacements. ఇక్కడ ఇక్కడ we have to make one move. 4ని 2తో రిప్లేస్ చేస్తే 2 + 2 4 అవుతుంది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ 1. సో 3 2 1లో మనకి మినిమం నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? సమ్ 4కి వచ్చింది అండ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ 1. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 అట్ లాస్ట్. సిమిలర్గా మిగతా వాటికి కూడా మీరు చేయొచ్చు. చేద్దాం పదండి. సో 1, 3కి సమ్ 5 అవ్వాలంటే నేను 1ని 2తో రిప్లేస్ చేస్తా. సో 1 మూవ్ ఈజ్ ఎనఫ్. 5 అవ్వాలంటే 2ని 1తో రిప్లేస్ చేస్తా. 1 మూవ్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండ్ టోటల్ 2. అండ్ 6 అవ్వాలంటే నేను 1ని 3తో రిప్లేస్ చేస్తా. 1 మూవ్ ఈజ్ ఎనఫ్. 2 4 6 ఆల్రెడీ 6. సో no need to make any changes. So number of moves is 0. So total is 1. ఇక్కడ కూడా మనకి మినిమం వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 7 చేయాలంటే 1ని నేను 4తో రిప్లేస్ చేస్తే 7 అవుతుంది. సో 1 మూవ్. ఇక్కడ 7 చేయాలంటే 2ని నేను 3తో రిప్లేస్ చేస్తే అయిపోతుంది 1 మూవ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ 2. 8ని చేయాలంటే నేను 2 నెంబర్స్ని మార్చాలి. దీన్ని 4 చేయాలి, దీన్ని 4 చేయాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 మూవ్స్. అండ్ దీన్ని దీన్ని 8 చేయాలంటే జస్ట్ 1 మూవ్. 2ని నేను 4తో రిప్లేస్ చేస్తా అయిపోతుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఇస్ 3. సో దీని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే, దీని నుంచి మనం చూసేది ఏంటి? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఈజ్ 0. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఈజ్ 0. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ ఈజ్ 1. అండ్ ఇవి కాకుండా వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్, పాసిబుల్ మూవ్స్ ఇస్ 1. సో బేసికల్లీ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ పర్ పేర్. ఒక పేర్కి పర్ పేర్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 పాసిబిలిటీస్. సో మన ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇంకా డివైడ్ చేసి ఇంకా సింప్లర్గా చేస్తున్నాం. వెన్ వీ లుక్ పర్ పేర్ విజన్లో చూస్తే మనం పర్ పేర్కి మినిమైజ్ చేస్తే అన్ని సమ్ కూడా మినిమైజ్ అయిపోతుంది కదా, రైట్? సో యా, లెట్స్. మీరు ఇంకొక థింగ్ క్లియర్గా ఈ బాక్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకొక థింగ్ మీరు ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఈ 2 అనే నెంబర్ ఉందా, ఈ 1, 3కి 2 ఇక్కడనే వచ్చింది. ఇక్కడంతా 1 ఆర్ 0s వచ్చినాయి. అండ్ 2, 4కి ఓన్లీ 2 ఇక్కడనే వచ్చింది. ఇక్కడంతా 1 0s వచ్చినాయి. సో దీని నుంచి ఏం అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు? సి వాట్ ఈజ్ 8? మనకి 1 3లో మ్యాక్సిమం ఏంటి? 3, రైట్? 3 ప్లస్ మిగతా నెంబర్ ఏదైనా 3 కంటే చిన్నగా ఉన్న నెంబర్ ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, దాని పక్కన ఏదైనా ఉన్నా కానీ దాన్ని మనము మ్యాక్సిమం ఎంత నెంబర్ చేయొచ్చు? మ్యాక్సిమం మనం లిమిట్తోని దీన్ని రిప్లేస్ చేసి 3 ప్లస్ లిమిట్ అంత మ్యాక్సిమం తీసుకురావచ్చు. అంటే యాక్చువల్లీ the thing is సో బేసికల్లీ మనం దీని నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్న థింగ్ ఏంటంటే, వెన్ ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ లిమిట్, అంటే ఇప్పుడు ఏ బి అనే ఒక పేరు ఉంది. ఆఫ్టర్ రిప్లేస్మెంట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇట్ క్యాన్ అటైన్ ఎంత? అంటే ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ వన్ రిప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇట్ కెన్ అటైన్ ఎంత? 1 రిప్లేస్మెంట్ అంటే మనం ఇందులో ఏ లెస్ దెన్ బి అనుకుందాం. సో మినిమంని లిమిట్తో రిప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. అంటే బి ప్లస్ లిమిట్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ వీ క్యాన్ అచీవ్ విత్ 1 రిప్లేస్మెంట్. అండ్ ద మినిమం వాల్యూ ఎంత? a+1. బి మ్యాక్సిమం కదా ఏ రెండిట్లలో. మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ని 1తో రిప్లేస్ చేస్తున్నా. సో ఐ విల్ గెట్ ద మినిమం పాసిబుల్ విత్ 1 రిప్లేస్మెంట్. సో అదేనమాట థింగ్ ఏంటంటే, a+1 టు b ప్లస్ లిమిట్లో ఈ మధ్యలో యూ విల్ గెట్ ఏ పాయింట్ వేర్ a+b పాయింట్ వస్తుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర నీకు సమ్ ఇది ఈక్వల్ టు సమ్ అయింది అనుకో, అక్కడ నీకు ఏంటి? యూ నీడ్ 0 రీప్లేస్మెంట్స్, 0 మూవ్స్. I hope you can see the screen. No, okay.
ఓకే. మధ్యలో నీకు ఏ ప్లస్ బి వస్తుందా? ఈ ఏ ప్లస్ బి మధ్యలో ఏ ప్లస్ బి వచ్చినప్పుడు సో బేసికల్లీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నీ సమ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ వేరింగ్. అంటే దాని వాల్యూస్ 2 ఇంటూ లిమిట్ అంటే 8 వరకు ఉంటున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ కేసులో చూస్తే ఈ కేసులో చూస్తే మనకి సమ్ వాల్యూస్ ఏమేమి పాసిబుల్? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 రైట్. మన ఏ వాల్యూ ఏంటి? మనం 1,3 పేర్కి తీసుకుందాం. 1,3 పేర్కి చూసుకుంటే 1,3లో మినిమం పాసిబుల్ వాల్యూ ఇస్ 4. అంటే మినిమమ్ని నేను మినిమంతో రీప్లేస్ చేసిన, సారీ మ్యాక్సిమమ్ని మినిమంతో రీప్లేస్ చేస్తే ఏంది 1 + 1 2. సో మినిమం పాసిబుల్ 2 అండ్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎంత అంటే నేను ఓన్లీ 1 రీప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 1 రీప్లేస్మెంట్తో మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎంత? 1ని నేను 4తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు అంటే 7. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే నీకు 1 వస్తుంది ఆర్ 0 వస్తుంది. 0 ఎప్పుడు వస్తుంది? 4 దగ్గర 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే యూ డోంట్ నీడ్ like when sum equals to 4 you don't need any replacements here in this pair. And 8 రావాలంటే you have to do definitely two replacements. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఒక జనరల్గా ఒక a, b పేర్కి చూసుకుంటే there are some limits. 2 నుంచి 2 ఇంటూ లిమిట్. ఇందులో 2 ఇంటూ లిమిట్ ఇందులో కొన్ని ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి. ఒక ఇంటర్వెల్ ఏంటంటే మినిమం వాల్యూ ఒక రీప్లేస్మెంట్స్తోని a+1, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఒక రీప్లేస్మెంట్తోని b+ లిమిట్. ఓకే. అండ్ మధ్యలో ఇక్కడ ఎక్కడనో a, b అక్కర్ అవుతుంది రైట్, అంటే a+b వాల్యూ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యూ నీడ్ 2 రీప్లేస్మెంట్స్. ఎందుకంటే నువ్వు ఏబీలలో మ్యాక్సిమం ఉన్న ఎలిమెంట్ని కూడా నువ్వు మినిమం పాసిబుల్ ఎలిమెంట్ అంటే 1తో రీప్లేస్ చేసినాక కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ ద మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ విత్ ద మినిమం ఎలిమెంట్ పాసిబుల్ అంటే బీని కూడా నువ్వు ఇక్కడ వన్ థింగ్ ఈజ్ బీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అనే అజంప్షన్లో పోతున్నాం. సో బీ గ్రేటర్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా నువ్వు 1తో రీప్లేస్ చేసినాక నీకు వచ్చే a+1 ఈజ్ స్టిల్ గ్రేటర్ దెన్ ద సమ్ యూ హ్యావ్ అనుకో. సమ్ ఈజ్ వేరింగ్, సమ్ ఈజ్ సమ్ సి అనుకుందాం, సి ఈజ్ లెస్ దెన్ a+1 అనుకోండి. సో సి వాల్యూ లెస్ దెన్ a+1 అనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ 2 రీప్లేస్మెంట్స్. అంటే నువ్వు ఏని కూడా రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, ఏని కూడా ఎంత రీప్లేస్ చేయాలి? ఏని నువ్వు ఏని మనం c-1 వాల్యూతోని రీప్లేస్ చేయాలి. సో దెన్ విల్ గెట్ ఆర్ సమ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నువ్వు బీని రీప్లేస్ చేస్తున్నావు అండ్ ఏని రీప్లేస్ చేస్తున్నావు. సో హియర్ యు ఆర్ డూయింగ్ 2 రీప్లేస్మెంట్స్. ఇక్కడ నువ్వు 2 రీప్లేస్మెంట్స్ చేస్తున్నావు. 2 రీప్లేస్మెంట్స్. ఈజ్ దిస్ కలర్ విజిబుల్? కలర్ కనిపిస్తుందా? లెట్స్ చేంజ్ దిస్ టు బ్లూ. యా. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ నీకు 2 మూవ్స్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ 2 అండ్ a+1 టు a+b చూద్దాం. ఒకవేళ మన సమ్ కనుక ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ a+b గ్రేటర్ దాన్ సి, ఇట్లా రాద్దాం, a+1 లెస్ దెన్ సి లెస్ దెన్ a+b. సో ఈ ఇంటర్వెల్ ఉందనుకోండి సమ్, యూ జస్ట్ నీడ్ టు రిప్లేస్ b విత్ c-a రైట్. c-a నువ్వు b రిప్లేస్ చేస్తే అంటే నువ్వు ఓన్లీ ఒకటే ఎలిమెంట్ రిప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం, 2 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ యూ నీడ్ 1 రీప్లేస్మెంట్. అండ్ ఇఫ్ మన సమ్ అనేది a+b ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు సమ్ ఈక్వల్స్ టు a+b, మనకి ఏమైనా రిప్లేస్మెంట్స్ అవసరమా? ఏం అవసరం లేదు. a+b దగ్గర యూ నీడ్ 0 రిప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అంటే 0 మూవ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్స్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర వీ నీడ్ 0. అండ్ b+ లిమిట్ దగ్గర అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ చూద్దాం నెక్స్ట్. ఈ ఇంటర్వెల్లో కూడా a+b టు b+ లిమిట్ ఉంది. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు రీప్లేస్ ఏ. నువ్వు ఏని రిప్లేస్ చేస్తావు? ఏని ఎంత రిప్లేస్ చేస్తాం? c-b రిప్లేస్ చేస్తాం.
ఓకే. ఒకవేళ మన సమ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ a ప్లస్ బి ఉన్నప్పుడు దెన్ ఆల్సో వీ నీడ్ ఓన్లీ వన్ రీప్లేస్మెంట్. అది కూడా సిని నువ్వు సిని కాదు ఏని నువ్వు రీప్లేస్ చేస్తావు. ఏని సి మైనస్ బీతో రీప్లేస్ చేస్తావు. దెన్ యూ విల్ గెట్ దాట్. సో హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ ఓన్లీ వన్ రీప్లేస్మెంట్. అండ్ ఈ తర్వాత మన సమ్ సి మన సమ్ బి ప్లస్ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే అప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ చిన్న ఎలిమెంట్ని లిమిట్ అంత పెంచినవు. నీ సమ్ స్టిల్ ఇంకా ఎక్కువ ఉందంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ 2 రీప్లేస్మెంట్స్. సో ఇక్కడ 2. So the conclusion I want you to say is outside this interval, outside a plus 1 to so the thing is, if you are in between the limit a plus 1 to b plus limit, ఈ లిమిట్లో మాత్రమే అంటే ఈ లిమిట్ని దాటినప్పుడు మాత్రమే outside this limit you will have to make 2 moves, and inside this you have to make either 0 or 1, అండ్ 0 కూడా ఓన్లీ ఒకటి కండిషన్లో, మిగతా అన్ని ప్లేసెస్లో 1. సో అదనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనము ఒక డిఫరెన్స్ యారే కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఒక చిన్న వీడియోనే, సో నేను పోస్ట్ చేశాను యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ. ఐల్ గివ్ ద లింక్, మీకు రికమెండేషన్లు వస్తుంది పైన, ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో చెక్అవుట్ ద డిఫరెన్స్ యారే కాన్సెప్ట్ వీడియో. అది చూసి ఇక్కడ రండి, సో దట్ యూ డోంట్ ఫీల్ యూ మిస్, బికాజ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది. సో అందుకని, సో యా, గో దేర్ అండ్ చెక్అవుట్ దట్ వీడియో, అండ్ from there let's continue. So basically difference array concept is basically one thing. So basically it's like updating in a range. So ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇట్స్ సిమిలర్ టు డిఫరెన్స్ array ప్రాబ్లం, బికాజ్ ఏంటంటే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రేంజ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. సో యా, and in the outer limits you have to update 2 times. So it's like updating a range. So that's why it's similar to, that's why we can use a difference concept here. And yeah, if you haven't liked the video, please like the video, and let's go ahead and see. సో మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే మన టార్గెట్ సమ్ is 2 3 4 5 6 7 8, అండ్ మన దగ్గర 2 pairs ఉన్నాయి, 1, 3, 2, 4, రైట్. అండ్ ఆ బాక్స్ని మళ్ళీ దింపేయండి ఇక్కడ. సరే సమ్ 4కి 0 వస్తుంది, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండ్లో 2 వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండ్ ఏంది, లిమిట్ 4. సో 3 + 4 is 7. సో ఇదంతా వన్స్. You can easily write this box now, you don't need to check things. So 2, 4 is 6. So the lower limit ఏంది, lower limit is when a bigger number ని smaller దాంతో చేస్తే 3. సో 3 నుంచి 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 0 1 1, అండ్ ఇయర్ ఇది బిలో ద లిమిట్ కాబట్టి 2 వస్తుంది. మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఏంది 8. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ దీస్ మెనీ టైమ్స్. 1 ఇన్నిసార్లు అప్డేట్ చేస్తాం. నార్మల్గా మనం దీనికి ఒక బ్రూట్ ఫోర్స్ కోడ్ రాస్తే ఎలా రాస్తాం, బ్రూట్ ఫోర్స్ కోడ్ రాస్తే ఎలా రాస్తాం, బ్రూట్ ఫోర్స్లో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావర్స్ చేసి 1 అప్డేట్ చేయాలి, దెన్ 0 అప్డేట్ చేయాలి. సో బేసికల్లీ బ్రూట్ ఫోర్స్లో ఏంటంటే మనం ఇంటర్వల్ వైజ్ చేస్తాం. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంటర్వల్ వైజ్ అంటే మనము ఫర్ లూప్ రాస్తాం. ఫర్ i = 0 to
n/2. ఎందుకంటే యా మనం ఒక సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, 2 సైడ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. i = 0 to n/2 చేస్తాం. అండ్ మనం ఇంకో లూప్ కూడా చేయాలి, ఎందుకంటే మనం ప్రతి సమ్కి చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి పైన ఇంకో లూప్ ఉంటుంది. ఫర్ sum = 0 to 2 into లిమిట్ 0 నుంచి అవసరం లేదు, 2 నుంచి. సో ఇక్కడ మనము ఏ తీసుకుంటాం. ఏ ఈజ్ మినిమమ్ ఆఫ్ nums ఆఫ్ i, nums ఆఫ్ n - i - 1, and b will be maximum of nums of i, nums of n - i - 1 తీసుకుంటాం. అండ్ దెన్ విల్ ఫైండ్ లిమిట్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ a plus 1, then sum plus or equals to, then you need to update the sum plus or equals to x, అంటే ఈ సమ్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ కావాలనేది. సో యా అంటే ఈ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు 2, ఎందుకంటే ఇట్స్ బిలో లిమిట్ కదా. అండ్ if sum is like a plus 1 less than sum less than b plus limit and a plus b not equals to sum అయితే ఏంటి, oh my god, అయితే sum will be what happened, sum will be 1. Else if a plus b is equals to sum, then we don't need to do anything because అది మూవ్స్ 0 అయిపోయినట్టే, దానికి అసలు మూవ్స్ అవసరం లేదు. ఎనీవే వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ యాజ్ 0, రైట్. ఇనిషియల్లీ మనం సమ్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సారీ యాక్చువల్లీ సమ్ని కాదు, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ మూవ్స్. ప్రతి దానికి ఇట్స్ సమ్ కాదు, ఇట్స్ మూవ్స్. బేసికలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ int moves equals to 0 ఫర్ ప్రతి సమ్కి. అండ్ మనకు ఒక పైన ఇంకొక వేరియబుల్ ఉంటుంది, int result equals to 0, ఆర్ యూ కెన్ సే 0తో కాకుండా int max మనము ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే వీ నీడ్ మినిమం, రైట్. సో మనము కంపారిజన్లో మినిమం తీసుకున్నప్పుడు యా 0 తీసుకోవద్దు, 0 తీసుకుంటే దట్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడనే నేను కండిషన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడనే ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే అండ్ సమ్ గ్రేటర్ దెన్ b ప్లస్ లిమిట్ maximum value. Oh sorry, you can't see this, huh? Can you see this now? Yeah. So then also add 2. సో ఇలా చేయాలి. సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఇందులో మన టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది, ఇదేమో లూప్ 2 into లిమిట్ టైమ్స్ నడుస్తుంది, ఇది n/2 టైమ్స్. టోటల్ ఏమవుతుంది టైం కాంప్లెక్సిటీ, ఓ ఆఫ్ లిమిట్ ఇంటూ n. లిమిట్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఎంత, 10^5. n వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఎంత, 10^5, రైట్. సో 10^5, 10^10. సో డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ TLE ఎర్రర్ ఇయర్. సో మరి ఏం చేయాలి అంటే డిఫరెన్స్ యారే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ వాడాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ఎవ్రీ సమ్ పొజిషన్ దగ్గర మూవ్స్ని అప్డేట్ చేసే బదులు జస్ట్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ దగ్గర అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ స్టార్టింగ్ కూడా మేము ముందు ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ డిఫరెన్స్ యారే విత్ సైజ్ 2 into లిమిట్ ప్లస్ 2. ఎందుకు 2 into లిమిట్ ప్లస్ 2 సైజ్ అంటే
మీరు డిఫరెన్స్ అరే కాన్సెప్ట్ వీడియో చూసినట్లయితే మనం ఎక్కడెక్కడ అప్డేట్ చేస్తామంటే లైక్ R, L అనుకోండి, R, L ఇంటర్వెల్ అనుకోండి, మనం ఆర్ దగ్గర అప్డేట్ చేస్తాం అండ్ సారీ L, R లెఫ్ట్ ఎల్ దగ్గర అప్డేట్ చేస్తాం అండ్ R+1 దగ్గర అప్డేట్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ దిస్ R+1 మైట్ గో అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఆ కేస్ని మనము కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్ ఉండకుండా ఉండడానికి మనం +2 ఎక్స్ట్రా స్పేస్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ అరే. అండ్ డిఫరెన్స్ అరేతో ఇంకా సింప్లర్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం మొత్తం. డిఫరెన్స్ అరే కాన్సెప్ట్తో ఏంటంటే, సో ఫర్ లూప్ విల్ బి రన్నింగ్ ఫర్ లూప్ ఫర్ I equals to 0 to I less than n/2. అండ్ ముందుగా మన డిఫరెన్స్ అరేలో 2ని మొత్తం 2తోని నేను అంటే మొత్తం అరే మొత్తం 2తోని ఫిల్ చేసేస్తా. అంటే ముందు మూవ్స్ అన్ని 2 అనుకుంటున్నా, తర్వాత 2 అనుకున్న తర్వాత అంటే మీకు అర్థమవుతుందా? లైక్ లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ. మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాం. 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 టార్గెట్ పేరు 1, 3 2, 4. సో దీనికి 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసే బదులు వీఆర్ అప్డేటింగ్ హియర్ ఓన్లీ, రైట్. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే, బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే ఇనీషియల్లీ అన్నిటికీ 2 ఇచ్చేసేసుకుంటా. ఇచ్చేసి ఇఫ్ నేను లిమిట్స్ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫర్ దిస్ పేర్ మాట్లాడుతున్నా, నేను ఈ పేరు గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇఫ్ లిమిట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ డూ -1. ఓకే, ఇక్కడ ఒక దగ్గర -1 చేస్తే సరిపోతుంది. ఎనీవే యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యుములేటివ్ సమ్ తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ -1 హియర్. సో ఇక్కడ -1 చేస్తే నేను ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ +1, రైట్. యూ నో ద వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ +1 హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ A+B వస్తే ఐ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ ఈవెన్ 0 యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బేసికల్లీ ముందు మనం దీన్ని ఇనిషియలైజ్ విత్ 2, ఇక్కడ 2 అప్లై చేస్తున్నామంటే ఏంటి, డిఫ్ ఆఫ్ 2 +or = 2. అండ్ దెన్ మన ఇంటర్వెల్ ఏంటి, 2, 7. ఈ 2, 7 ఇంటర్వెల్ ఏంటి, మన మినిమం వాల్యూ ఈజ్ A+1, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ B+ లిమిట్. మన A ఎంత 1, 1 + 1 2, అండ్ B ఎంత 3, లిమిట్ ఎంత 4, 3 + 4 7. సో ఇక్కడ ఇది L అండ్ దిస్ ఈజ్ R. సో L దగ్గర అప్డేట్ చేసాను, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ L దగ్గర మనం అప్డేట్ చేయాలి ఎంత, -1. బేసికలీ ఏంటంటే నువ్వు 0 పెట్టుకొని ఉంటే అన్ని ముందు మనం 1 + 1 ఇక్కడ +1 ఇక్కడ చేసి మైనస్ ఏమో R+1 దగ్గర చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందు మనం ఇనిషియలైజ్ విత్ 2, సో మనం మైనస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ మైనస్ difference of R+1 which is 8. So generalize karaadam, difference of A+1 -or = 1, difference of B+ limit -or = 1. and ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకెక్కడ మనం మైనస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడనైతే A+B వస్తుంది, అక్కడ కూడా మనం మైనస్ చేయాలి. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి వీఆర్ గెట్టింగ్ 0 రైట్ అట్ A+B. సో మీకు తెలుసు మనం A+B దగ్గర చేస్తే
సో ఇక్కడ మనము మైనస్ ఆఫ్ -1 చేస్తాం. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్. సో బేసికలీ మన జీరో లిమిట్ ఏంది? మన జీరో లిమిట్ ఈజ్ a ప్లస్ b ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద లిమిట్. సో a ప్లస్ b దగ్గర మైనస్ అవుతుంది, a ప్లస్ b ప్లస్ 1 దగ్గర ప్లస్ అవుతుంది. సో దట్స్ ఇట్. ఈ 4 థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. అండ్ యా, సో మనం ఈ నాలుగిటిని అప్డేట్ చేసిన తర్వాత we need to find minimum number of moves. Right, let's have two variables. One is int current moves. Initially current moves 0 తీసుకుందాం. int result అనుకుందాం. ఇనిషియల్లీ int max తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే I need to take this minimum. సో ఫర్ లూప్ రన్ చేస్తా. ఫర్ int c ఈక్వల్స్ టు 2. బేసికలీ c ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్. మనం సమ్ c ఈక్వల్స్ టు 2 నుంచి సమ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ లిమిట్ వరకు వెళ్తున్నాం. అండ్ C++ లాంగ్వేజ్లో C++ చేస్తున్నాం. సారీ, బ్యాడ్ జోక్, ఐ నో. సో కరెంట్ విల్ బీ plus or equals to diff of C, and result will be minimum of result comma current, and return result. Okay, సో బేసికల్లీ యా, దీస్ పార్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ యారే కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానో అర్థమైపోతుంది. బేసికలీ మనం డిఫరెన్స్ యారేని యూజ్ చేసుకొని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ఆల్ దీస్ 1 సపరేట్గా అప్డేట్ చేసే బదులు నేను జస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తున్నా. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత క్యుములేటివ్ సమ్ని నేను సపరేట్గా క్యుములేటివ్ సమ్ చేయకుండా ఐమ్ జస్ట్ కరెంట్లోనే ఇక్కడ నేను క్యుములేటివ్ సమ్ యాడ్ చేసేస్తున్నా. అంటే నాకు కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అండ్ మినిమం తీసేసుకుంటున్నా. బేసికలీ ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ దానికి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ అన్న క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. కరెంట్ సమ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది మన రిజల్ట్ ఉందా, మనము ఈ కరెంట్ వాల్యూ అనేది ప్రతి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ప్రతి సమ్ అందులో అన్ని సమ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్ మినిమం ఏది ఉందో అది రిజల్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. ఓకే, లెట్స్ డూ ద కోడింగ్ పార్ట్. ఇంకా తొందర కోడ్ చేసేద్దాం. సో int n ఈక్వల్స్ టు nums dot size, and I'm defining vector int difference తీసుకుంటున్నా with size 2 into limit plus 2. ఎందుకు ఎక్స్ట్రా 2 తీసుకుంటున్నా చెప్పిన. అండ్ దెన్ ఫర్ int I equals to 0, I less than n by 2, I plus plus, int a equals to minimum of nums of I comma nums of n minus I minus 1. Similarly, int b will be max of these both. So yeah, int b is max of this too, and so yeah, interval wise మనం అప్డేట్ చేయబోతున్నాం. సో difference of 2 is 2 always, and difference of a plus 1 is minus or equals to 1. సో ఇక్కడ a plus 1 చేస్తే అక్కడ రైట్ లిమిట్ ఈజ్ b plus limit plus 1 and that has to be plus 1.
and next difference of a plus b is minus or equals to 1, and difference of a plus b plus 1 is plus or equals to 1. And ఈ అప్డేటేషన్స్ అయిపోయినాక విల్ బి హ్యావింగ్ int result equals to int max and int current equals to 0 for int sum equals to 2, sum less than or equals to 2 into limit sum plus plus current equals to current we need to update it, current plus or equals to difference of sum, and our result equals to result of sorry, minimum of result so far comma our current number of nodes. And yeah, we need to return the result. That's it. Yeah, fine, I hope you understood, and thank you so much for watching. Thank you so much for ఇక్కడ వరకు వీడియో ఇక్కడ వరకు విన్నారంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్, అండ్ like, share and subscribe, and happy coding.